to online class arranged by Government Horganga College, Munshiganj. Dear students of BBA Honors Second Year, today's subject is Business Communication, Chapter 2, Types of Communication, and this is Part 9. This is Mohammad Sheikh Mustafa Razib, Lecturer in Management, Government Horganga College, Munshiganj. Topics to be discussed today. Number 1, defining grapevine communication. Why grapevine communication, or reasons for developing grapevine communication. Number 4, advantages of grapevine communication. Number 5, disadvantages of grapevine communication. Number 6, effective uses of grapevine communication. There's 6 topics to be discussed today. Grapevine communication. To hear something through the grapevine is to learn of something informally and unofficially by means of gossip and rumor. Firstly, we have to know the meaning of grapevine. The word meaning of grapevine is, this word refers to the circulation of message, the circulation of rumor, the circulation of unofficial message, unofficial information within the employees of an organization. That is the meaning of grapevine. So grapevine communication is the way by which this information passes to the employees of an organization. All the time, an organization is a running machine where always there are activities are going on, and there are actions and interactions of the employees in the purpose of official things, or for unofficial things also. There could be a communication between the employees of an organization. So that's why there must be a chance of transmitting information, a chance of spreading information which is not actually right information, or which is actually not a valid information, but there is a circulation of information, passing of information, taking and sending information the employees of an organization. So in this information, the information which are not valid, which are gossip, which are rumor, which are scandal, or which are not actually right information, these are actually grapevine, the circulation of rumor or related information. So this is clear to you, I think. Informal vehicle through which messages flow throughout the organization. Informal vehicle, that is not a formal way. This is not a written way to communicate the employees. This is not a notice written on the paper and circulated to the employees. This is actually at the time of talking to the employees within an organization. It could be at the corner of the office, or it could be at the lunch time in the dining room. It could be outside or in front of the office. It could be happens. Information could be passed within the employees of an organization, which actually is not true. Grapevine communication. The characteristics of grapevine communication: the unstructured and informal network. That is, there is no formal network. Formal network. Which is formal network? Formal network is when in an organization, from the top management to the downward, to the mid-level management, and to the downward to the lower level management,
there is a form, there is a structure of network to pass information. But in case of Grapevine communication, the information could be passed from anyone to anyone, from any designation. Any employee can pass information to any other employee within an organization. So that is the characteristic of Grapevine communication, formed on social relationship rather than organizational charts or job descriptions. Formed, it's created, it's made of, formed on social relationship. It is based on what? Social relationship, social relationship of the employees of an organization. But it does not, it depends less on organizational charts or job descriptions. What an employee does in an organization, that doesn't matter. What an employee, what position an employee, what designation an employee holds in an organization, that does not matter. Matter is the information which is not true, which is a rumor, and that is to be passed to the employees of an organization. So then, informal vehicle through which messages flow throughout the organization. That is an informal vehicle. Vehicle means it's a machine, it's a information passing machine, through which messages flow throughout the organization. Flow, passes, goes, message goes, passes, flows throughout the organization, within the organization, to the employees of the organization. It's an informal vehicle, informal machine to pass information, called so because it stretches throughout the organization in all directions. From all directions, from bottom to top, it could be diagonal communication. It could be diagonal communication, or upward to downward, or downward to upward. From all directions, the information passing could be happened within an organization. Term originated in 1860s. Firstly, the term was used in 1860s during the American Civil War. Okay, now in the picture we can see the symbolic picture, that is, someone is talking something and someone is hearing something. That is the passing of information. But this is not formal, this is informal. Okay, this is a speaking way. This is oral communication. By oral communication, information could be passed. The synonyms of Grapevine communication, there are some synonyms. Number one, rumor. Rumor is a synonym, a similar meaning of Grapevine communication within an organization. Unconfirmed reports, that is, about a report. I am not confirmed about a report, but I am passing the information, I am passing the report to the employees of an organization, but I am not sure about that information. So why I am passing? That is Grapevine communication actually. Then hearsay, the meaning of Bengali meaning of hearsay is জনশ্রুতি মানে কথিত আছে, শোনা যায়, লোকমুখে শোনা যায়, that is hearsay. And then gossiping, talking, that is actually meaningless talking within the organization, among the employees of the organization. And talking, normal talking among the employees, talk of the town,
when something, some news is flying on the air, and the people are catching the information. They are knowing the information, but they are not sure about that information. That is the talk of the town, but that's not true. That is the actually scandal. Actually, that is the grapevine communication. Tittles tattles, that is বাংলা মিনিং এটা হচ্ছে বকবকানি আর কি, হ্যাঁ, বাজে বকা আর কি, বকবক করা, হ্যাঁ, টিটলস ট্যাটলস, হ্যাঁ, that is also grapevine communication, the synonym of grapevine communication. Scandal, you know, chatting among the employees of an organization, it's also a grapevine communication. That is not a formal way to communicate with the employees of an organization. Whisper, that is fish করে কথা বলা, whispering fish করে কথা বলা, that is also grapevine communication. কানে কথা বলা, কানে না, অ্যাকচুয়ালি কানে মুখে, কিন্তু কানে বলি আমরা বাংলা ভাষায়, হ্যাঁ, যাই হোক। হুইসপার, বাজ মানে গুনগুন করা, গুনগুন করে যে কথাগুলো ভাসছে, বাতাসে ভাসছে, that is also a synonym of grapevine communication. Noise, গন্ডগোল, word of mouth, oral communication. These are actually the synonyms of grapevine communication. Why grapevine communication? Why grapevine communication is needed? Reasons for grapevine to develop. কি কারণে grapevine develop হয়, মানে grapevine চালু থাকে একটি প্রতিষ্ঠানে? Employees rely on the grapevine when employees নির্ভর করে, যখন এই grapevine উপর নির্ভর করে, কখন? They sense uncertainty, যখন uncertain একটা সিচুয়েশনে তারা থাকে, when they are in অনিশ্চিত একটা সিচুয়েশন, তখন যেটা শুনে সেটাই বিশ্বাস করে, হ্যাঁ, আমাদের প্রতিষ্ঠানে কি হবে, হ্যাঁ, এবার কি প্রফিট শেয়ারিং করতেছে কিনা এমপ্লয়ীদের সাথে, প্রফিটের 10% হয়তো দিয়ে দিবে, অথবা কি কোম্পানি কি অবস্থা, আর্থিক অবস্থা ভালো কি মন্দ। যখন আনসার্টেন একটা পজিশনে আমরা আছি, তখন আমরা লোকে যেটা বলবে সেটাই আমরা বিশ্বাস করে ফেলবো, এটাই, দ্যাটস দ্য ফ্যাক্ট। এই জন্যই গ্রেপভাইন কমিউনিকেশনটা বেঁচে থাকে আর কি। প্রেফারেন্সিয়াল ট্রিটমেন্ট অফ ম্যানেজার্স উইথ সার্টেন এমপ্লয়িজ। প্রেফারেন্সিয়াল ট্রিটমেন্ট, দ্যাট ইজ কোনো এমপ্লয়িকে যদি প্রেফারেন্স বেশি দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে তাদেরকে নিয়ে একটা কী করা হয়, একটা রিউমার, একটা স্ক্যান্ডাল, একটা হ্যাঁ বাজে কথা হয়তো অন্যদের কাছে বলে, তাদেরকে হয়তো তাদের সম্পর্কে খারাপ কিছু বলে, তাদেরকে ব্লেম দিয়ে কিছু বলে যে হ্যাঁ তারা প্রেফারেন্স নিচ্ছে ম্যানেজারের কাছ থেকে। দ্যাট ইজ দ্য ফ্যাক্ট। সো গ্রেপভাইন কমিউনিকেশন এগুলো, হ্যাঁ, দেয়ার জেনারেল টকেটিভ বিহেভিয়ার। অনেক এমপ্লয়ি আছে, দে আর অ্যাকচুয়ালি ইন জেনারেল সাধারণভাবেই টকেটিভ, অনেক বাচাল, কথা বলে বেশি, তারাই এগুলো বিভিন্ন কথা না পেয়ে বানিয়ে কথা বলে। দ্যাট ইজ অলসো এ রিজন। দে ফিল থ্রেটেন্ড, তারা যখন ভয় পায়, ভয় পেয়ে অনেক সময় নানা ধরনের কথাবার্তা ছড়িয়ে দেয়, হ্যাঁ। ইনসিকিওর ফিল করলে, যদি অনিরাপদ ফিল করে, আন্ডার স্ট্রেস, চাপের মুখেও অনেক সময় আবল তাবল মানুষ বলতে পারে। ওয়েন দেয়ার ইজ পেন্ডিং চেঞ্জ, অর্থাৎ কোনো কিছু পরিবর্তন, কোনো হয়তো ম্যানেজমেন্টে কোনো পরিবর্তন আসবে, কোনো পদবিতে পরিবর্তন আসতে পারে, কিন্তু পেন্ডিং আছে, পরিবর্তন আসবে কি আসবেন, তখন তাদেরকে নিয়ে নানা রকম কথা ছড়ানো হয় একটি প্রতিষ্ঠানের ভেতরে, হ্যাঁ, এমপ্লয়ীদের মধ্যে। ওয়েন কমিউনিকেশন ফ্রম ম্যানেজমেন্ট ইজ লিমিটেড, ম্যানেজমেন্ট থেকে যখন কমিউনিকেট করা হয় না, যখন এমপ্লয়িজরা মানে স্ক্যাটার থাকে, যে ডিসকানেক্টেড থাকে ফ্রম দ্য ম্যানেজমেন্ট, দে গসিপ দেমসেলভস, তারা নিজেদের মতো করে তারা গল্প করে এবং গল্প বানায়, প্রচার করে। দ্যাটস দ্য ফ্যাক্ট। সো রিজনস ফর গ্রেপভাইন টু ডেভেলপ, কেন গ্রেপভাইন কমিউনিকেশনটা থাকে। অ্যাডভান্টেজেস আর ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ গ্রেপভাইন কমিউনিকেশন। অ্যাডভান্টেজেসের মধ্যে আমরা দেখছি ফার্স্ট ওয়ান, ফিডব্যাক। হ্যাঁ, এটা একটা সুবিধা আছে, একটা ফিডব্যাক পাওয়া যায়। কোনো কিছু আমি কোনো একটা কিছু বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি, সেটা যদি সিম্পল একটা ইনফরমেশন পাস করে, ইফ আই পাস এ সিম্পল ইনফরমেশন অ্যাবাউট মাই প্ল্যান, ফিউচার প্ল্যান টু ডু, আমি একটা ইনফরমেশন পাস করলাম, দেন
এমপ্লয়িজরা কী করবে সেটা নিয়ে কথা বলবে, নানান ধরনের কথা বলবে, প্রতিক্রিয়া দেখাবে, সেটা তাদের ভালো লাগছে কি ভালো লাগছে না, ভালো মন্দ নিয়ে তারা আলাপ আলোচনা করবে এবং সেটা কিন্তু একটা ফিডব্যাক আমার কাছে চলে আসবে। দেন আমি তখন ডিসাইড করতে পারবো যে এই প্ল্যানটা আসলে এখানে এই প্রতিষ্ঠানে যাবেই কি না, হ্যাঁ, বাস্তবায়ন করা যাবে কি না। দ্যাটস ওয়াই এটা একটা অ্যাডভান্টেজ, সুবিধা। এমপ্লয়ি সাপোর্ট, হ্যাঁ, এমপ্লয়ি অনেক সময় কি এমপ্লয়ির এই ইনফরমেশনগুলি কিন্তু ফিডব্যাকগুলি কিন্তু আমার একটা সাপোর্ট হয়ে যায়। যদি পজিটিভ ফিডব্যাক আসে তাহলে ভাববো যে হ্যাঁ, পার্সেন্টেজে যদি মেজরিটি যদি মনে করে যে হ্যাঁ না ভালো হলো, হ্যাঁ ভালো হচ্ছে, দেন হয়তো প্ল্যানটা বাস্তবায়ন করার জন্য আমার সহজ হবে। এটা আপনার একটা সাপোর্ট কিন্তু পাওয়া যায়, মানে ইনফর্মাল ওয়েতে, আনঅফিসিয়াল ওয়েতে আমি তথ্যগুলো পাই, বিকজ দেয়ার আর স্পাইস ইন দ্য অর্গানাইজেশন। ম্যানেজমেন্টের স্পাই থাকে। ওয়ার্নিং সিগনাল, তাহলে এটা অবশ্যই একটা ওয়ার্নিং সিগনাল। যদি কোনো অ্যাক্টিভিটিস, প্রতিষ্ঠানে কোনো ডিসিশন নিয়ে যদি খুব বাজে রিউমার ছড়ানো হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে এই ডিসিশনটা হয়তো বাস্তবায়ন করাটা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভালো হবে না, একটা ওয়ার্নিং সিগনাল। আন্ডারস্ট্যান্ডিং রিয়াকশান, রিয়াকশান দ্যাট ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, বোঝার জন্য, রিয়াকশানটা বোঝার জন্য যে কোনো একটা প্ল্যান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের কী প্রতিক্রিয়া সেটা বোঝার জন্য অনেক সময় এটা কাজে লাগে। কুইক সলিউশন, হ্যাঁ, দ্রুত সমাধান অনেক সময় পাওয়া যায় এমপ্লয়িদের থেকে রিয়াকশান নেওয়ার জন্য। এটা গ্রেপভাইন কোনো একটা রিউমার ছড়াই দেওয়া হলো, কোনো একটা ফলস কোনো ইনফরমেশন ছড়াই দেওয়া হলো, তাদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে তারপর কোনো একটা প্রেক্ষাপটে, কোনো একটা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা সমাধানের দিকে যাওয়া যায়। কনসিকুয়েন্সেস অফ স্টেপস, এটাও একটা সুবিধা। ধাপে ধাপে একটা গ্রেপভাইন কমিউনিকেশনের মাধ্যমে তথ্য নিয়ে ধাপে ধাপে কিন্তু একটা প্ল্যান বাস্তবায়ন এর দিকে আগানো যায়। ইউজফুল ফর ট্রেড ইউনিয়নস, এটা ট্রেড ইউনিয়ন যারা করে তাদের জন্য একটা সুবিধাজনক একটা মাধ্যম কমিউনিকেশনে। তারা এমপ্লয়িজদের কাছ থেকে তথ্য পেয়ে ট্রেড ইউনিয়নের বিভিন্ন ডিসিশন তারা নিতে পারে। অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে, কিছু অসুবিধা আছে। স্প্রেডস রিউমার ছড়ায়, ভুল তথ্য, মিথ্যা তথ্য ছড়ায়, বাজে তথ্য ছড়ায়। ডিস্টর্টস মেসেজ, অর্থাৎ একটা মেসেজ একভাবে প্রচার করা হলো, সেটাকে ভুল ব্যাখ্যা করে ভুলভাবে আবার এমপ্লয়িদের মধ্যে প্রচার করা হয়। সেক্ষেত্রে আনরেস্ট তৈরি হতে পারে, হ্যাঁ, তাদের মধ্যে থেকে বিদ্রোহী কর্মকাণ্ড শুরু হতে পারে, সেটা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভালো হবে না। হ্যাঁ, তো অ্যাফেক্টস প্রোডাক্টিভিটি, অর্থাৎ উৎপাদনশীলতাকে কমিয়ে দেয়। যদি কোনো রিমার্ক ছড়ায়, প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নেগেটিভ কোনো তথ্য ছড়ায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাফেক্টস প্রোডাক্টিভিটি, উৎপাদনের লেভেলটা কমে যেতে পারে। তারা ডিপ্রেসড হয়ে, তারা আপসেট হয়ে, আশাহত হয়ে কিন্তু উৎপাদন লেভেলটা কমে যেতে পারে। ল্যাক্স কন্ট্রোল, হ্যাঁ, কন্ট্রোলটা তখন কিন্তু যখন এমপ্লয়িজরা ভুল তথ্য পায় তখন তারা কিন্তু কন্ট্রোলের বাইরে চলে যেতে পারে অনেক ক্ষেত্রে। এটা আচ্ছা, ইফেক্টিভ ইউজেস অফ গ্রেপভাইন কমিউনিকেশন, দ্যাট ইজ কীভাবে গ্রেপভাইন কমিউনিকেশনটাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায় প্রতিষ্ঠানের কাজে। কিপ দ্য এমপ্লয়িজ ওয়েল ইনফর্মড, এমপ্লয়িদেরকে ওয়েল ইনফর্মড রাখা যায়। অর্গানাইজ ফ্রুটফুল গ্রুপ অ্যাক্টিভিটিস, হ্যাঁ, ভালো কার্যকর গ্রুপ অ্যাক্টিভিটিস সংগঠিত করা যায় তথ্যের কালেকশনের মাধ্যমে। যেহেতু অর্গানাইজেশনের ম্যানেজমেন্টের কিন্তু স্পাই সবসময় সব জায়গায় থাকে, তারা ইনফরমেশন কালেক্ট করে গ্রেপভাইন যে ফলস ইনফরমেশনগুলো চালু আছে সেগুলোর ওপর বিচার করে কিন্তু অনেক কিছু তারা ভালোভাবে অর্গানাইজ করতে, ম্যানেজ করতে, কন্ট্রোল করতে সক্ষম হয়। ওপেন ডোর পলিসি অফ ম্যানেজার্স, হ্যাঁ, গ্রেপভাইন কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে যে কোনো তথ্য যে কেউ শুনুক, অসুবিধা নাই। ওপেন ডোর পলিসি নেবে ম্যানেজার, বলবে যে হ্যাঁ, তুমি যার কাছ থেকে যাই শুনেছো তুমি এসে আমাকে বলতে পারো, আমার ডোর ওপেন অলওয়েজ। এটা হচ্ছে ওপেন ডোর পলিসি। ম্যানেজার বলবে আমার ডোর ওপেন, তুমি যে কোনো সময় এসে আমার সাথে দেখা করতে পারো, কথা বলতে পারো, যার কাছে যাই শোনো না কেন তুমি এসে সরাসরি আমাকে বলবা। দ্য আইডেন্টিফিকেশন অফ লিডার্স অ্যান্ড উইনিং দেয়ার কনফিডেন্স, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে গ্রেপভাইনের মাধ্যমেও কিন্তু আনঅফিসিয়াল ইনফর্মাল তথ্য সার্কুলেশনের মাধ্যমে কিন্তু বোঝা যায় অনেক সময় প্রতিষ্ঠান চালানোর ক্ষেত্রে কাদেরকে আসলে লিডারশিপে আনা উচিত এবং কাদের কনফিডেন্সটা আসলে কাজে লাগানো যাবে। এমপ্লয়িজ পার্টিসিপেশন ইন ডিসিশন মেকিং প্রসেস, অনেক ক্ষেত্রে এই রিউমারটা ছড়ায় অনেক সময় একটা তথ্য দিয়ে ডিসিশন মেকিংয়ের আগে, কোনো প্ল্যান বাস্তবায়নের আগে এই তথ্য ছড়ায়, তাদের কাছ থেকে ইনফর্মালি তথ্য একটা ফিডব্যাক পাওয়া যায় যে আসলে তারা কি বলছে।
তখন তাদের মনের খবরটা, তাদের চিন্তা ভাবনাটা কিন্তু এই একটা তথ্য পাস করে প্রচার করে সে তাদের রিয়াকশানটা নিয়ে তাদের এই রিয়াকশানের উপর ভিত্তি করেই কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণটা অনেক সহজ হয়। তাতে করে তাদের অংশগ্রহণটা নিশ্চিত হয়, তারা কি চাইছে সেরকমভাবে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়। ক্রিয়েশন অফ হেলদি এনভায়রনমেন্ট, ইফেক্টিভ ইউজ অফ গ্রেপভাইন, এটা বিভিন্ন তথ্য সবসময় যদি প্রচার থাকে তাতে করে এনভায়রনমেন্টটা বোঝা যাবে আসলে তারা সবাই কী চিন্তা করছে, এই তথ্যগুলো আমার কাছে চলে আসবে। তাতে করে সে অনুযায়ী যে ম্যানেজমেন্টের সব টোস টেকনিক্স ইউজ করাটা সহজ হবে। দ্যাটস দ্য অ্যাকচুয়ালি দ্য ইফেক্টিভ ইউজেস অফ গ্রেপভাইন কমিউনিকেশন। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট গ্রেপভাইন কমিউনিকেশন। তোমরা বাসায় আরেকটু দেখে নেবে। পরবর্তী ক্লাস পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আজকে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।